радостно вас всех видеть. Если у вас есть возможность, пожалуйста, включайте камеры. Мы сможем тогда увидеть ваши лица. Здорово, да, спасибо. Если такой возможности нет, это окей, но нам это приятно. Я Макс Родин, основатель DeepMind, фасилитатор, и сегодня профасилитирую, помогу состояться встрече с Брюсом Тифтом из Калифорнии. Брюс – психотерапевт с 40-летним стажем, практик тибетского буддизма, конкретного джаяны, и человек, который в какой-то момент, Брюс, ты этого не знаешь, но вот прямо сейчас я это рассказываю, человек, который помог мне в достаточно сложные ситуации через свои тексты, через свою книгу. И я очень рад сегодня тому, что эта встреча у нас вот прямо сейчас начинает происходить, встреча с русскоязычным сообществом. Потому что надеюсь, что в том числе она тоже передаст те взгляды, тот подход, то присутствие Брюса, которое помогло мне и поможет еще какому-то количеству людей. Брюс, мы очень рады видеть тебя здесь. Доброе утро. В России на вопрос «Как дела?» люди часто рассказывают прям все, что у них происходит, включая самые сложные, самые какие-то неприятные вещи. Поэтому мы готовы к любому ответу. Как ты этим утром, как твое настроение, состояние? Поделись, пожалуйста. First of all, thank you for the invitation to join you all. I enjoy talking about these issues, and I hope that these sort of discussions may be helpful. I never know, but you know, I like talking about it, so you'll give it my best shot. And I don't think I'd want to use a lot of time talking about my life history. So here we're after living in Boulder, Colorado, in the US for 50 years, we moved here on the coast of California about 5 years ago. So I can look out the window at the ocean, which seems like such a unbelievably fortunate life circumstance for me. Been married 47 years now, Ух, have three daughters. I'm an old guy, you know, heading, my body's falling apart, but I'm enjoying my life. So that's probably enough. это гораздо больше обычного американского ответа. Я благодарю тебя за такую щедрость и открытость. И тоже надеюсь, что эта встреча создаст много пользы. А, давайте ее начнем. И я хочу немножко сориентировать нашу группу. С нами сейчас уже почти 80 человек. Друзья, спасибо, что вы присоединяетесь, поддерживаете этот процесс вашим вниманием. Мы сегодня пойдем по следующему плану. У меня есть несколько вопросов к Брюсу, которые касаются его подхода, соединяющему психотерапию и буддизм. Хочется это немножко раскрыть в таком достаточно, ну, в каком-то смысле профессиональном плане, хотя мы не пойдем прям в какие-то профессиональные дебри, но тем не менее хочется подраскрыть немножко этот подход. И также у меня есть некоторое количество вопросов Брюсу касательно его личной истории, потому что Брюс такой участник, как мне кажется, целой культуры, целого движения, которое развернулось в Америке, начиная с 60-х годов, и хочется немножко тоже прикоснуться к непосредственному опыту довольно интересных для меня событий, и я надеюсь, что не только для меня. После интервью, когда я задам Брюсу эти вопросы, мы предложим вам распределиться на несколько минут, буквально на 10 минут по мини-группам и обсудить то, что вы услышали, чтобы потом вернуть некоторый отклик. И этот отклик предполагает шеринг не вопросов в ответ, да, а отклик, который может погрузить нас на некоторую более глубокую глубину, погрузить нас, вот, который может дораскрыть через нас то, что мы услышим от Брюса, и вернуть Брюсу в том, чтобы он также услышал и почувствовал, как это отражается в нашем сообществе. Вот такой у нас примерно план. Пошлите нам, пожалуйста, сердечки, если вам с ним окей, если вам он нравится, или просто напишите в плюсики в чате, как-то, да, хочется увидеть отклик. Вот у нас сердцепад буквально.
Окей, спасибо. И перед тем, как мы уже прям конкретно начнем с вопросами, я предлагаю сделать буквально минуту сосредоточения. Мы пришли все из очень разных контекстов, из очень разных городов, в очень разных таймзонах находимся. Давайте буквально на минутку, если комфортно, если вы хотите в этом участвовать, направим внимание в тело, почувствуем, что мы там сейчас переживаем, какие есть ощущения, заметим точку опоры при желании, да, где тело соприкасается с поверхностью, как-то проверим, можем ли мы почувствовать поддержку, заметим то, что у нас есть тело, и то, что есть в теле дыхание. Никак не оценивая эти ощущения, просто немножко понаблюдаем за ними. И если замечаем какое-то напряжение в теле, можно попробовать при желании его отпустить, так как мы отпускаем воздух с выдохом, также отпустить и напряжение. И в завершении этой супер короткой практики мы можем подумать о том намерении, которое у нас есть на эту встречу, зачем мы здесь, что мы хотим реализовать за счет этой встречи, что мы хотим в нее привнести. Если мы можем сформулировать некоторое альтруистичное намерение, чтобы это было полезно не только нам, но и другим, нашим сообществам, нашим друзьям, семьям, коллективам, это будет классно. Окей, спасибо тем, кто участвовал в этой практике. Брюс, хочу начать наш с тобой диалог с такого вопроса. Название твоей книги «Already Free», «Ты уже свободен», оно звучит очень интригующе и в каком-то смысле провокативно, потому что я предполагаю, что вот 80 человек сейчас с нами, и так или иначе большинство из нас страдают. У нас есть какие-то проблемы, сложности, мы что-то решаем, и кажется, что мы совсем не свободны, да, что большинство людей этого почему-то не чувствуют. Можешь ты, пожалуйста, немножко развернуть, что скрывается за этими словами и как мы можем посмотреть на свою жизнь из этой перспективы? I should probably just hopefully say the obvious, which is that I don't have any answers. Um, I don't think our human lives are resolvable, um, but I accumulated a lot of opinions doing this for a long time. So hopefully anything I say will be taken just as something to consider, and hopefully all of us will test any theories we hear, any approaches with an ongoing awareness of our own experience. Um, so this view of our experiencing already being the nature of freedom is obviously more of a Buddhist view. It's not a Western view. Uh, and maybe I could start by just inviting anybody who cares to imagine for a moment being outside on a beautiful day and just seeing what comes up. And then imagine being in a dark, small room and imagine what arises.
most of us will have, of course, a different experience, and most of us will have preferences, which is very intelligent, but also most of us will, in an unexamined way, treat those two experiences as if somehow they're different. And it's very easy then to want more, let's say, of the first and less of the second. But a Buddhist type of question is, well, what is it that's aware of both of those experiences? And is that awareness different? A Buddhist view is that when we investigate, it has to be an investigation, not a belief system, that we may find that being aware of a positive experience and being aware of a negative experience, the awareness is just open. We don't find preference, we don't find bias or agenda, we don't find intentions, we don't find a project of waking up. We don't. We just find sort of open. Well, you can't really. All words are just pointing, of course, to just openness, but we find maybe just this sort of open curiosity, this open, maybe even warmth or presence, intimacy with experience. But again, we can't actually capture it. But as a path issue, we might start by looking at the possibility that that awareness of, let's say, simplistically, a positive experience or awareness of a negative experience is always present. That awareness is. And that awareness is without ascribable qualities, without bias, without agenda, without problems. And that's what a Buddhist view of already open, already free, already uh, engaged uh, is about. Um, to be a little more relative, we could say that freedom is a relative experience because it's has qualities. They're very difficult to pin down, but most people would think that freedom is different than feeling trapped or imprisoned. So it's still relative, but has much more of a quality of just openness, whereas feeling imprisoned, trapped, depressed, so forth, has more of a quality of contraction, let's say. So our relative experience from a Buddhist point of view is basically anything that has form, and anything that has form is constructed, made up out of incredibly complex factors that can never really be pinned down. And that unconditional openness is sometimes considered or called absolute. So that's a sort of some jargon in Buddhism of relative and absolute. And the relative experience of freedom could be understood as conscious participation in open awareness. The view is that awareness is always present, but we're usually so absorbed in the display of our experience. And underneath that, we're always assessing the relevance of our immediate experience in terms of, well, how does this affect me? Do I like it? Do I not like it? Is it neutral? Uh, can I get rid of it if I don't like it? How can I have more? How can I get enlightened? Because then I'll feel good. How can I escape from social ills because, that's the cause of my, negative experience? It's very pervasive. And from a Buddhist view, of course, underneath that is a unexamined conviction that not only is our experience that's always arising real and
significant, but the experiencer, the sense of self, has some sort of objective existence, some essential nature. Uh, uh, at least a Vajrayana Buddhist view is that there will always be vivid appearance, but upon investigation, we never find any essential nature to that appearance. So the sense of being already free does not mean that on a relative level of our daily experiencing that there aren't any problems. No, there's our whole life is filled with positive, negative, neutral experience, with pain, with difficulty, with social injustice, with all of the things that we very accurately have to deal with. Um, but it's possible that just as you might imagine being in a dark room and then ask, well, what is aware of this experience of being in a dark room? It's possible that upon investigation, there's you're never going to find any evidence of problem in that which is aware. So you have this simultaneity of the potential of feeling like there are problems and inseparable from that, an actual experience, not just a theory, that you don't find any evidence of problem. And it's a very sort of strange simultaneity from Western culture, certainly, uh, because there's no resolution. And what we almost always find, and that it's sort of necessary given who we are as humans, but we pretty much always find an a sense that peace, openness is somehow different than feeling closed. Uh, but if it's unconditional openness, then of course we have to be just as open to feeling closed as we are open to feeling open. And so this is starting to get into what some people might call a non-dual view, a non-divided view. But again, I'm sorry if this is too wordy, but uh, the sense of already free has to do with that that's inseparable simultaneity of this display of our experience, which is always going to be alternating between positive and negative and so on, with the actual conscious participation in just open awareness, which turns out to be just as open to dying as living, to feeling pleasure as to feeling pain. So it's a strange type of uh, inseparability that cannot be pinned down, but a view is that we can probably uh, begin to have more and more moments of uh, just sort of at first just sort of a might be a fraction of a second, but more and more frequent moments of that type of uh, experience that precisely because there's always open awareness, it actually invites us to participate more deeply in our apparently significant drama of our human life, uh, because we gradually start to dissolve a sense of taking any of that personally or as if it's of cosmic significance. And instead of trivializing it, it actually invites us to go more deeply, precisely because it's not personal. There isn't any apparent resolution to achieve. I'll stop there.
Спасибо, Брюс. Мне всегда интересно, и это может быть провокативный вопрос уже с моей стороны, можем ли мы прямо сейчас сделать что-то, чтобы почувствовать вот это состояние, о котором ты как будто говоришь, и на которое ты указываешь? I have no idea. but but uh, as you said in your short meditation, intention is very important because if we have a reference point, then we can return to that reference point as practice. And if we practice something, we'll probably get better at it. It usually works that way. But our practices can be based on effective understanding, and our practices can be based on a lot of out of date or socially conditioned or fanciful types of hopes and fears. So uh, practice is very important, but we have to keep investigating, and potentially we move in the direction of investigating our immediate experience moment by moment until we die with no attainment, no resolution. But anyway, uh, it might be just a version of what I just said a little while ago, that if anybody wants to, you can imagine, you know, what are the difficult feelings? What are the vulnerabilities that I have some intuition that I have organized a lot of my life around avoiding? Uh, Given who I am, I have organized a lot of my life around avoiding dependency growing up. And so wasn't until my 40s that I realized, how strong my dependency energy is. That didn't resolve it, but at least then it was conscious. I could work with it. So if anybody sort of has a sense of, oh, what do I seem to not like to feel? What do I tend to be judgmental about in others? What do I have a fantasy of healing myself of so I never have to feel again? Those sort of, indicators. Then you could invite maybe a memory or a fantasy. You could invite an immediate embodied experience. Again, in that short meditation, I think that was very relevant. Just beneath any interpretation, just use sensations as an anchor for your attention, and just see what it would be like to give yourself permission to stay embodied with that vulnerability, that feeling you really don't like to feel. And it's not a test. It's not uh, something that will resolve your life. It's more just an invitation to move in the direction of more open awareness, because we may find that staying embodied in the present moment, and especially with unconditional kindness, is sort of like an approximation of openness. And so if anybody wants to, you could just take a moment, invite feelings that you really don't want to feel. You don't have to go into any deep vulnerability. Just be aware, oh, there's something there. I think there's something there that I really try not to, not to feel. That's enough. And then just try to stay at the level of, oh, well, my stomach's tight. I feel a little nauseous. My heart's beating fast. My throat's constricted, or I feel numb. I want to run out of the room. Oh, I'm thinking about what I'm going to have for dinner tonight. It doesn't matter, but just be aware and be kind, you know.
as a practice, it's again, it's not super, you know, it's not some super capacity for kindness. It's just our best effort at the moment. And then just be curious. And then as you are aware of what you're experiencing, then the next question might just be, well, what is it that's aware of all of this? What's aware of my investigation? What's aware of this kindness? What's aware of these sensations without any interpretation? It's more of a relaxation of our investment in distraction. And so staying at an embodied level, I find just one among many practices, skillful means, but I find staying below concept is helpful if somebody's interested in that investigation. So the simple version might be, what am I experiencing at any moment? And just participate in that for, a few seconds, if whatever. And then just a curiosity, well, what is it that's aware of this experience? With no answer. I'm not trying to answer it. I'm trying to just open and maybe just get a fraction of a second, a little flash of, oh, whoa, that's, you know, a little different. And then if somebody might take on that practice, and if they start becoming more familiar with those short moments of know where to stand, no position, no resolution, no answers, just open intelligence, then the next question, again, not to be answered intellectually, was what is the nature of this awareness? And this might be something, again, that we do until we die. It's not like, oh, I'm going to do this, for a 3-year retreat, and then I'll uh, I'll be wakeful, and and I don't have to have my messy human life anymore. All my pain and neuroses will be resolved. Well, good luck. If that happens, write a book, and you'll probably get a lot of money. But unfortunately, it hasn't worked that way for me. So I inflict those opinions on others. Ух ты, я очень рад, что задал этот вопрос, его не было в плане, но мы получили прям такие указывающие наставления и практику, причем практику, которую можно делать, как ты говоришь, всю жизнь. И мне кажется, что я почувствовал вот это ощущение, этот проблеск момента, что я уже свободен, когда мое переживание, которое я как-то оцениваю и не хочу чувствовать, отделяется от того, что это переживание осознает, да, когда появляется какое-то пространство. Я, например, заметил то, что не хочу чувствовать усталость, то, что не хочу чувствовать тревогу. И мне интересно, как много людей, которые слушали нас в этот момент, тоже заметили, что они избегают каких-то переживаний, каких-то ощущений, эмоций. Ребят, если заметили, пошлите нам сердечко, мы увидим, насколько это общий процесс, да, насколько все мы так или иначе избегаем чего-то чувствовать. Ух ты, сердечек много. Кажется, что это достаточно общее что-то для нас всех. Спасибо вам. И здесь я хочу перейти к такому вопросу, что кажется, что все мы постоянно избегаем каких-то чувств, каких-то ощущений, каких-то эмоций, мыслей, может быть, всего, да, что возникает в нашем опыте. И насколько я понимаю твой взгляд на это, Брюс, ты говоришь, что это и есть проявление невроза. И он здесь как будто отличается от того, что мы привыкли думать про невроз, про такую системообразующую травму для человека, да, то, что случается с нами условно в детстве и влияет на наш характер, на наши стратегии, какие-то основные, которые мы используем дальше в жизни. Вот в обычном понимании, может быть, моем каком-то не профессиональном, не психотерапевтическом, кажется, что невроз это что-то, что случилось с нами, да, что случилось и что на нас как-то повлияло. Ты же говоришь, что невроз это то, что мы делаем прямо сейчас. И мне интересно немножко раскрыть эту идею, потому что она кажется достаточно контринтуитивной. Но когда мы видим, что все мы избегаем каких-то ощущений, кажется, что как будто
ровно про это ты и говоришь. Так ли это? Well, that's a sort of a huge topic, but I would say that all of our experience could be understood as happening simultaneously on many different levels at once. We're experiencing thoughts and emotions and sensations, perceptions, so on. Uh, and so sometimes the way we understand and work with experience at one level is different than at another level. Uh, it's helpful, in my experience, to have clarity, at least as speculation, about how one's history has influenced the patterns of experience that have a certain momentum in our life. Obviously, the past can't cause anything in the present. So, if this is another Buddhist view that's uh, it's not unfamiliar in the West, but it's not our basic view, which is of impermanence or the nature of relative experiencing is continually this flow, this display that's never resolved. But anybody who examines their experience will find that there are patterns of experience and that they arise out of all sorts of complex factors. And a Western view, which I think uh, is very helpful for many people and which Buddhist view has almost no access to, is an exploration and some skillful means about how to become aware of the profound impact that young experience has in the patterns of experience that we have to deal with in the present. A Buddhist view, which Western therapy doesn't have much access to, is that we're only living in the present moment, ever. We're never living in any other location but immediate experience. So we can't work with these patterns of experience any place else but in the moment. And so if we find that there are these patterns, uh, like we just touched in on a pattern of avoidance, for example, uh, where else could it be arising but in our immediate experience? And if we investigate a Buddhist view that none of our experience is actually solid and objectively, permanently real, then all of our experiencing is understood as continually arising in the present moment. So, what we call our neurosis could be understood as patterns of avoidance, but what we're avoiding is only present in the moment. You know, if you, Max, want to avoid a feeling of tiredness, then that's you got in touch with that in the moment by just allowing your attention to go inward. It wasn't an intellectual answer. It didn't look like, oh, I know that when I grew up, it wasn't safe to be lazy, you know, or something like that. That could be a good intellectual understanding, but that's not the process that allowed you to be in touch there. Uh, I don't mean to be speaking for you, so let me know if that's not accurate. Uh, but we're going to find what we don't want to feel in our present experience. We're not going to find it anywhere else. So uh, that's the only place we can really be aware of how I am perpetuating these patterns of avoidance. And it's the only location in which I can intervene in these patterns. So both are true. I have these patterns that are powerful. They have a certain momentum, but they can only be maintained with effort in the present.
And the effort, I think, usually is that all of us, as far as my limited experience go, have this annihilatory panic that when we approach certain types of vulnerability, it's like I will just be overwhelmed and cease to exist. I can't even approach this panic of feeling whatever our thing is, whether it's being smothered or abandoned or harmed or sexually abused or feeling overwhelming grief or panic about abandonment. I mean, there's different versions, but I find that vulnerability is, first of all, formless, but it gets expressed through our conditioned history. And for me, the heart of vulnerability turns out to be this panic. And I think the panic is just part of being a sensitive human life form. I don't think it's a problem, but we sure do everything we can not to feel it. So to me, both are useful in different ways. It's helpful on an understanding level and potentially to help us be a little more kind to ourselves, to understand these histories in which we had to take care of ourselves by avoiding certain feelings that were just too much. And if we think that the location of my, let's say, neurosis is in the past, then we're more likely to do a Western therapy type of thing of trying to go back and reparent ourselves in either ourself or in a relationship with a therapist, like in the analytic tradition. And that's okay. I mean, it's not my favorite. I wouldn't want to spend, 4 or 5 days a week for 20 years reparenting my issues from childhood. But that's only happening in the present as well. But that's one style. I'd rather just, for me, just sort of try to cut to the chase and see, well, where's the problem in feeling abandoned or smothered or controlled or whatever. And what I find from let's say, a more Western view is that I think it's more accurate, actually, and helpful to see what we call neurosis, these patterns of experience, as actually self-care, not not as pathology, not as a problem, nothing we have to heal, which means it's in the future that will be okay, but actually just out of date uh, survival strategies that when we were young, let's say for me, when I was young, as far as I can tell, knowing who my parents are and who I am and being an eldest son, middle class white guy and all that stuff, it makes a lot of sense to me that I would not uh, have found it smart to present as a dependent little being. Uh, and so my efforts to be self-sufficient or whatever uh, were not it's not pathology. It's our best effort to take care of ourselves. But because these efforts are intelligent and fit the reality of our life as powerless, immature little beings, then they become internalized. And with repetition every day, they become what could be called characterological organization. And then, of course, they get carried into adulthood. And now, what most of us are doing is spending the rest of our life trying to take the very best care of ourselves possible, but in ways that are now decades out of date. And so, to me, the work is to bring ourselves up to date, meaning into the present, rather than think there's a problem to heal. And there's a lot of ways to do that, but one of the ways is to, again, bring our attention into immediacy and find out, well, where's the problem that I feel? For me, where's the problem that I might feel if I were dependent, I would be let down. I'd be, whatever, disappointed. Where's the problem? It just sucks. It's just a difficult experience. And
So we potentially can cut through the fantasy that there's something that needs to be healed by coming into immediacy and finding out for ourselves. Don't take it as a Buddhist belief system. You have to check it for yourself and see, well, yeah, this there is this panic, but so what? Isn't Haven't I lived with this panic all my life already? How can you be a human without this anxiety or vulnerability? Then the other basic practice, I think, is just unconditional kindness. Western therapy language would be to be kind to the inner child. That's good. It's good practice. More fundamentally, I think it's just being kind, saying yes, opening our hearts, holding with warmth whatever it is that arises without exception. Because if we are unconditionally kind to every moment of our experiencing, it's possible we're never going to find any evidence of being a problematic person because we don't find any experience that's problematic. Disturbing, yes, painful, disturbing, whatever, but not a problem. That's what I find it. Мне очень откликается такой подход, в котором мы соединяем, интегрируем западную мысль, западное понимание каких-то наших внутренних сложностей с созерцательными традициями. Мне кажется, что сейчас развернулась прям такая схема, которая позволяет нам это элегантно интегрировать, что да, мы признаем историю, мы признаем ее влияние, и мы не пытаемся это отбросить за бортом, сказав, что все происходит, разворачивается только в настоящий момент, и прошлого не существует. Мы не редуцируем мир до такой идеи, но одновременно мы работаем с последствиями прошлого прямо сейчас. Мы находим то, что разворачивается в нашем опыте прямо сейчас, и относимся к этому из позиции осознавания, внимания, из позиции такой любящей доброты. Я правильно сейчас это сформулировал, как-то правильно сделал такую краткую версию схемы, которую ты для нас нарисовал, обозначил. Well, it's a good summary, although it might be just semantics, but it probably goes deeper, which is I don't see it as an integration. I think that's our Western sort of fantasy of resolution. But I see a Buddhist view and a therapy view as uh, having an overlap. Like if you know Venn diagrams, there's two circles and they overlap. So there are commonalities, but I don't see them. I don't see the point of integration. And that's not just about Buddhism and therapy. If anybody is in an intimate relationship with a partner or a child or a parent or whoever, I don't think that the point of intimacy is integration, where you become some new, resolved experiential unit. I think intimacy itself is inherently provocative, never resolvable. And I think that's the point. I think that's the heart of intimacy itself is that there are connections and there is separateness, and they both co-create each other. And, we all have this unexamined fantasy of that I want things solved. I want a position. I want a reference point that I can count on. But my view is that we're just sort of always sort of falling through space and winging it. And that I don't think it's realistic to think that these views can be integrated, but I know that's what most people will do. It's fine. It's not a problem. But I don't share that idea. I think it's more valuable for me to train myself to tolerate that disturbance, that anxiety of never having an answer about who I am or how to live my life or is this the right understanding? But that's me.
Мне кажется, что мой вопрос, он был таким проявлением современной культуры, во многом западной, хотя я являюсь представителем русскоязычного пространства, но мне кажется, что мы максимально близки именно к западной культуре, на самом деле, меньше к восточной. И кажется, что в этой современной культуре есть такая фиксация к результату, что нам нужно решить проблемы, нам нужно достичь какого-то результата. И, может быть, из этого мы пытаемся объединить, мы пытаемся как-то интегрировать все в одну единую картину. И как будто в продолжении такого отклика хочу еще задать вопрос про то, что сейчас, в последние десятилетия, так популярной стала внутренняя работа в различных ее формах. Курсы, ретриты, медитации, психотерапия, да, у нас есть огромное количество внутренней работы, и люди ее делают, и мне кажется, что это достаточно хорошо, да, у этого есть огромное количество позитивных последствий. Людям становится лучше, люди развиваются, выстраивают более глубокие отношения. Я, в общем, с приветствием к этому отношусь. И одновременно есть какое-то ощущение бесконечности этого процесса. Мы вкладываемся в него, вкладываемся. Я вижу, как люди ходят из одних форматов в другие, с одной неотантры на випассану и потом на какой-то психотерапевтический ретрит. И как будто мы одержимы идеей какого-то самоулучшения, и ты говоришь, что это является или может быть ловушкой. Правильно ли я тебя понимаю? Oh, I would agree with you that there are both very uh, positive, constructive aspects of the popularity of self improvement, uh, and that anything, anything is going to be incorporated in our somewhat unconscious effort to continually generate the appearance of being a significant existent self. So it, it doesn't matter whether it's earning money or trying to visit every country on the planet or be the best parent or get enlightened or uh, resolve social injustice. I mean, anything we do, I think we should count on it being a mixture of both what we call sane and neurotic components. But again, we have such a strong black and white organization in our culture, goes back thousands of years, uh, that we're going to bring that underlying impulse toward yes or no, this or that, which is from a Buddhist jargon point of view is dualistic experiencing. We're going to bring that to anything we do, and we should just count on it. And if we assume, oh, there's going to be a sane aspect to this personal work, and there's going to be a neurotic aspect to this personal work, then we don't have to pretend to be in a state of struggle about doing it right. We just say, oh, I'm going to assume that there's a neurotic component and I'll look for it. Then I can work with it. If I think that it's a problem to have what we call neurosis, then I get absorbed in the fantasy of being divided against myself, which is just another way to generate an experience of self-absorption, which could be understood as a very primitive form of self-protection. Not wrong, but just not necessary. So, uh, but I forget if it's Hegel or who, but in the West there's this very familiar paradigm of thesis, antithesis, and then synthesis. That's sort of we say this, and then we say something different, and then we come up with an integration. That's just you know very saturated into our culture. So this isn't you know this view is of no resolution ever is not really, it's
back, whoever it was, if it was Heraclitus or somebody said, you never step in the same river twice. It's been there of impermanence, but always as a secondary sort of view. So our main view is for thousands of years has been uh, find the answer, get the resolution, have a ground to stand on. It's okay, but that's better for constructing a house than it is for experiencing more freedom in one's life. Because if the nature of what we call reality is non-divided, but our minds work dualistically, that's okay. But we should understand that what appears to be this or that, up or down, good or bad, neurosis, sanity, enlightenment, confusion, is coming out of the activity of our minds. There's no evidence that what we call reality is divided in any way within itself. It's our taking the activity of our mind seriously, as if our thinking, especially, is actually a reliable one-to-one correspondent with whatever reality is. So uh, I would rather, given my values, my biases, I'd rather people be neurotic in as part of their effort to be more compassionate and uh, more kind to themselves and others than to be neurotic in the form of, you know, earning billions of dollars and, oppressing millions of people. That would be my bias. but but we'll get uh, people actually use, in my experience, we all use the fantasy of problem as an unconscious boundary function. So that if we our ancestors maybe 100,000 years ago or something are walking through the woods and they hear a big noise, they want to resolve it. They want to see, oh, is it going to eat me or can I eat it? I better resolve things. So I think it's hardwired in our evolutionary biology, but not so helpful in uh, investigating the potential of bringing an experience of freedom as a um, an always present potential of our daily life. Uh, I think we just need to be kind to the truth of our human experience, which is that we're going to always be trying to resolve things. So we don't make it wrong. We just try to remind ourselves, what would it be like if I kept putting myself in between these positions rather than trying to resolve which one or put them together as an integration? Just what is it like to tolerate living in not knowing, in uncertainty? У меня вот произошел какой-то выдох прям в конце твоей речи, но не потому, что я устал, а потому что я перестал бороться со своей усталостью. И у меня такая метафора возникла, что да, мы в современной культуре можем иметь прям такое желание находить в себе какие-то изъяны. Нам разные подходы говорят, вот это твоя травма, вот это твоя история, или вот это какие-то неосознанные такие импульсы, да, которые тобой управляют прямо сейчас, и нужно это исцелить или заметить. И мы как будто тогда все еще остаемся в этой разделенной какой-то внутренней реальности, когда есть что-то хорошее и что-то плохое, против чего мы боремся. И когда ты говорил, у меня возникло такое внутреннее какое-то отпускание, потому что можно не бороться с любыми своими проявлениями, у всего есть какой-то смысл, и у всего есть какое-то желание мне на самом деле помочь, да, у любых моих проявлений как будто есть благая цель, хотя, может быть, это и не ведет меня к тем результатам, которые мне сейчас нужны. И я могу просто позволить им быть, я могу их замечать, я могу позволить им разворачиваться как-то в моем опыте. И в этот момент
вот эта вот разделенность, этот внутренний конфликт, он уходит, и наступает какое-то ощущение глубокого спокойствия, которое при этом никуда не убирает мои жизненные задачи. Мне нужно зарабатывать деньги, что-то делать, разбираться со здоровьем и так далее, но я делаю это из другой точки. Спасибо за такой взгляд и такой подход. Мы здесь уже достаточно долго как будто говорим. Мне хочется больше почувствовать и подключить ребят, которые с нами сегодня в зале. При этом, перед тем, как мы перейдем к мини-группам, я хочу задать буквально два вопроса, которые касаются истории, которую ты переживал и которая мне очень интересна. Может быть, мы сейчас затронем в завершении такой немножко другой аспект, который хочется обсудить. Я знаю, что ты был учеником Чогьям Трунгпа Ринпоче, и с его фигурой я во многом ассоциирую приход буддизма на Запад и такое движение за раскрытие человеческого потенциала. Да, это движение, это целая культурная волна, которая как будто очень много надежды давала, очень много ощущения, конечно, в первую очередь в Америке, но и не только в мире, ощущение, что вот, люди сейчас могут узнать свою психологию, могут как-то перейти в более сознательное состояние. У нас так много инструментов появляется. И при этом мы сегодня оказались в точке, спустя 60 лет, в точке колоссальной поляризации, огромного количества конфликтов, войн, насилия, да, и кажется, что все идет совсем вообще не туда. Вот мне здесь очень интересно, как ты смотришь на это движение и куда мы в итоге пришли, да, какие можно выводы сделать и какие поправки, может быть, нам стоит учесть на какие-то следующие ступени борьбы за какую-то человечность в этом мире, а не за постоянную ненависть и проявление невроза. Well, I imagine we can resolve that in a few minutes, but if not, uh, let me first present an idea from which to answer that, which is that I think it's very accurate and important that we respect the experiences both of acceptance and of improvement. But a lot of times people feel that it's, again, black and white, one or the other. In our culture, certainly American, I don't know about Russian, but in ours, we tend to always start with improvement with the idea that when I have fill in the blank, then I will accept things. I'll accept myself when I've lost some weight or I have money or I'm enlightened, or I'll accept my partner when they stop bugging me, or I'll accept the world when it stops being crazy and violent. Uh, but the future never comes. So it's basically an avoidance of being intimate with immediate experience. Doesn't mean there's not useful aspects of it, but that's the unconscious function, I think. Whereas in a lot of spiritual traditions, people who, especially if they're somewhat new to it, think the point is just acceptance. And some cultures, like maybe, I don't know, I spent some time in India, but I can't really speak in depth. But let's say that there are aspects of that culture that are out of balance on the side of acceptance. Oh, you're an untouchable. You get acid thrown in your face. Well, good luck next reincarnation. You must have done something bad. Well, that's obviously not the whole story. So I think that a practical way to approach that is to think of it as a two-step sequence that can be used at any moment in small ways or larger ways, which is starting with a practice of unconditional acceptance, for those of us in the West anyway, where it would be like the analogy might be you're in a house and
It's just very basic. Or you're in an apartment, it has heat, it has water. Uh, you know, it's okay. You'll live there. What would it be like just to accept, oh, maybe this is what I'll where I'll be living the rest of my life? Or obviously, because it's an analogy, what would it be like to just be who I am as I am in this moment for the rest of my life? No improvement. I still have my neuroses. I still have my limitations. I'm never going to know 20 languages. I'm not going to visit all these beautiful places, probably. What would it be like? Where's the problem? There's disappointment, but where's the problem? It's possible that from that ground of unconditional acceptance, we find no evidence of problem, limitations, of course, but not problem. And then I think it's intelligent to do the work of improvement, or we wouldn't be having this discussion. People wouldn't be trying to accept things if they didn't think it was going to improve things. They're both actually co-arise together. But um, from that ground of acceptance, if we then do the intelligent work of improving our own experience, social realities, economic realities, trying to help our kids, whatever, then it's uh, it starts to become practical rather than some identity drama. Because I've already accepted feeling like a profoundly limited person. So I don't have to improve before I find that I'm acceptable. So then we're improving the quality of our experience. We're not doing self-improvement. We're not trying to improve ourselves. We've already accepted that, hey, I'll never get it together. I don't know who I am. I don't know what it's all about. I'm just making it up. I'm a profoundly limited person. Then I'm going to die. Okay, got it. A little disappointing, but it's not killing me. Now, why not try to improve things? Try to be more kind to myself and my family and friends. Try to be a voice for, let's say, larger improvement. But you have to, especially if it's a culture like from the outside, it seems like Russian culture, you have to be careful, about social activism. And unfortunately, in America now with Trump, he's trying his best to, uh, you know, uh, be an authoritarian, um, you know, king or something. I mean, he's sort of like, well, we could go on for a long time, but he's sort of classically what we might call a malignant narcissist, and he's just anyway. Uh, so there are people who very intelligently aren't going to speak out, you know. So you have to be smart about trying to deal with social realities because society is not organized around integrity or uh, justice or compassion. Society is organized around social survival. And so society eats people up and spits them out. And so we should just be aware of that, you know? And uh, so I'm probably wandering off a little bit into, uh, you know, political stuff. But basically, uh, I think that the social changes that I've experienced from, let's say, the 60s onward have been uh, mostly, I think, a healthy process, but with a lot of distortion, a lot of counter-reactive pushback from people who think things are changing too quickly. In our country, Trump has sort of given permission for people's very primitive uh, uh, feelings and beliefs to be expressed. He's given people permission to be racist and sexist and violent, and it's been there.
So who knows how it's going to turn out? My I hope is that having this exposed will be a catalyst for some social correction, but it could go the other way. It could do another Nazi thing, who knows? Um, but I think overall, if we understand that trying to do the most healthy version of this personal work movement that you're talking about can be supported by expecting there to be neurotic aspects to it, respecting those, being kind to them, and having a commitment to be honest with ourselves and uh, not pretend that we somehow are special because we're doing this work. That's just another form of us and them where we exclude people who might we think they're more ignorant or something like that. No, uh, we have to start with an unconditional yes to reality, understanding that then saying yes to reality is also saying yes to an intelligent effort to improve things. But as much as possible to remove the egoic, self-referential drama that we inevitably will bring to it, but just want to bring less and less and less as we go along. Мне кажется, что мы в России знаем кое-что про авторитаризм, про который ты говорил сейчас в контексте Трампа. Возможно, мы даже эксперты в этой теме. И кроме шуток, я знаю, что такой путь насилия, путь подавления, он не проходит бесследно, да, он создает достаточно большое количество невыносимости, каких-то очень сложных эмоций, сложных переживаний. Это то, что я вижу, безусловно, не во всем обществе, но у многих у многих участников этого общества. И я думаю, что в какой-то момент это насилие, эта невыносимость, она вернется обратно в виде каких-то действий, да, но та идея, та мысль, которая у меня возникла сейчас, когда я тебя слушал, лежит в том, что можно попробовать отнестись к этой ненависти, которая возникает в нас, и к этому какому-то желанию бороться с подавлением. Можно к этому отнестись с любопытством и с какой-то любовью. Не пытаться из этого не действовать, не пытаться это подавить и, опять же, не пытаться действовать из этой ненависти, а просто посмотреть на нее с принятием и с любопытством. И, может быть, эта точка приведет нас к каким-то более умелым действиям. Но думаю, что да, действительно, мы здесь зашли уже в такую достаточно политизированную тему. Не то чтобы это плохо, но кажется, что хочется перейти к взаимодействию и дать нам тоже возможность с тобой немножко передохнуть. Спасибо, Брюс, очень вдохновляющие ответы, дающие пищу для размышлений. И я хочу сейчас пригласить наших участников к тому, чтобы немножко обсудить это, да, пойти в тоже в такой контакт и формат взаимодействия. Как я уже говорил, мы пригласим вас сейчас в мини-группы, там будет 5 человек. В этом можно не участвовать, если вы не хотите в этом участвовать, но если готовы, то прям рекомендую. И после этого мы вернемся, поэтому не отключайтесь, если не хотите сейчас пойти в мини-группы. Через 10 минут мы продолжим наш диалог немножко в ином формате. И что я приглашу вас сделать в мини-группах? Я приглашу вас обсудить то, что поднялось в вас, в каких-то ваших историях, ваших откликах, в ответ на то, что вы услышали, в ответ на этот разговор. Да? Что из этого разговора у вас осталось? Какие образы, какие ощущения, какие переживания у вас возникли? И после того, как мы вернемся, мы хотим услышать какое-то количество людей, я не знаю, сколько у нас останется времени, может быть 5, может быть 10 человек. Мы хотим услышать ваши отклики, которые возникли в ответы, которые вы сейчас обсудите в мини-группах. Окей? Всем ли окей?
Если есть какие-то вопросы про формат, напишите сейчас в чатик, но глобально мы запускаем мини-группы и встретимся после них. Брюс, мы можем сейчас 10 минут передохнуть. Довольно много слов было сказано. Если есть Okay. какая-то потребность подвигаться чуть-чуть, подышать воздухом, у нас есть для этого 10 минут. Мгм. Окей. Welcome back. Добро пожаловать обратно. Вижу ваши лица, это очень приятно. Друзья, я хочу вас пригласить буквально несколько реплик. У нас не так много времени осталось до конца. Реплики где-то по минутке максимум, да, может быть, даже 30 секунд. Что-то, что вы сейчас обсуждали, что вам показалось интересным, важным, да, что возникло. Поделитесь, пожалуйста, со всеми и с Брюсом как некоторым отражением, да, нашего разговора и тем, как он на вас повлиял. Можно для этого просто поднять руку, я назову ваше имя, и мы дадим вам возможность говорить. Здесь, пожалуйста, без самопрезентации, без вопросов, просто шеринг, да, то, что вот тот отклик, который у вас возник. Да, не могу твое имя назвать, к сожалению, ну, может быть, iPad, но думаю, что нет. Да, я Женя. Привет. Женя, привет. Не моя мысль, потому что я поделился как бы тем, что у меня откликнулось и прям вот хочется в жизнь с собой унести, а тут появился, ну, была вот теза и появилась антитеза очень мощная, хочется ее вбросить, может быть, как-то она прорастет у других. Что кажется, у этого безусловного принятия, вот интересно, есть вообще границы здоровые какие-то или их нет? И автор этой идеи в пример приводил то, что в Америке детям там в небольшом, не очень сознательном возрасте было разрешено делать необратимые операции по смене пола. И что такое растет из как раз-таки безусловного принятия. И вопрос воздух, да, он в том, есть ли границы у этого безусловного принятия? И везде ли оно вот прям вот, ну, как бы вот тотально и безусловно нужно? Я вот сам над этим думаю сейчас, очень, очень любопытно. Спасибо. Мгм. Да, спасибо. Алена. Мы говорили о том, что как в теле ощущается сказанная фраза, что не надо быть, что сначала надо просто принять себя, а что если ты никогда не станешь идеальным? Насколько это освобождает и освобождает не только себя в действиях, а и от того, что вообще скажет мир на эти действия. Потому что я все равно никогда не буду идеальным. Поэтому всегда все равно скажут. И это отражается прямо в теле. Лучше, чем массаж. Вот об этом говорили. Спасибо. Мгм. Спасибо. Александра. Да, нашу группу очень сильно зацепило слово и мысли о доброте и добросердечности. И мы очень много говорили именно об этом. И о том ощущении светлой грусти, которое есть и осталось после прослушивания диалога. Вот. И что та данность, которая есть, она не всегда та, которую нам бы хотелось, но есть какая-то некая вера в эту силу доброты и добросердечности. Спасибо. Алексей. Да, Алексей, можешь включить микрофон? Не можешь. Давай попробуй еще раз. Ага. Теперь могу, да. Всем привет. В группе мне такая вот вещь понравилась про разницу восточного и западного подхода, и в частности восточной и западной психологии. И самое главное, что мы обсуждали, это про невроз, что на Западе принято считать, что невроз – это то, что последствия чего-то, что было, и вот оно есть сейчас. А на Востоке, и насколько это сильно отличается, то, что да, возможно, ну, есть какие-то причины, но это то, что происходит с тобой сейчас. И ключевое, конечно, да, это про пищу для размышлений. Я думаю, всем на вечер, наверное, даже не на один, это про безусловное принятие того, что есть сейчас. И мне лично очень понравилась метафора с квартирой, что представь, что у тебя есть, ну, нормальное жилье, но это все, больше не будет. Вот можешь ли принять это?
Спасибо. Мгм. Благодарю тебя. Андрей? Привет, спасибо. Сейчас такое чувство какой-то внутренней соединенности, хотя напряжение от тех вещей, которые считаю сложными, проблемными, но не ушло. Но чувство соединенности от того, что это тоже часть моего опыта. Потому что я ощущаю, что я просто это отодвигал, а сейчас понимаю, что границы становятся больше и опыт становится больше. И в группе мы увидели, что вот расширение этих границ, и когда мы в эти границы вводим то, что может быть там неприятно, но при этом осознаем и по-доброму принимаем, это, в сути, расширяет нашу зону комфорта. Спасибо большое. Спасибо. Да, спасибо. Аня? Да, всем привет. Мне просто очень понравилось, как Брюс подвел это все к доброте. И мне на английском очень понравилась формулировка, я ее даже записала, ну, приблизительно, наверное, be kind to whatever there is arising, и что будьте добры к тому, что бы не проявилось, и in this way you don't find any experience disturbing, да, что таким образом вы никогда не найдете никакой ваш опыт, вот disturbing я не смогла перевести, ну, таким как бы, да, негативным. Вот, мне очень близка эта мысль, я стремлюсь сейчас вот к такой вот доброй простоте, что ли, ясной, и мне это было прям очень в сердце. Спасибо. Спасибо. Такой у тебя ковер классный на фоне. Мне кажется, это... Да, бабушкин. Спасибо. Ага. Спасибо, спасибо. Может быть, кто-то сейчас хочет тоже поделиться чем-то, что-то сказать, но не чувствует в себе достаточной смелости. Может быть, мой призыв такой, он сейчас даст вам опору. У нас есть еще буквально минутка на одну-две реплики. Да, Елена, давай. Вот Ирина, сейчас дам, ага, дал возможность включить микрофон. Ирина Бабичук, Ольга. Вот, Это я Ольга, это у нас двойной сдвоенный ага. «а». Да, я просто хочу выразить огромную-огромную благодарность всем, и тебе, Макс, и Брюсу, и всем-всем участникам, и нашей замечательной группе. У нас было 4, и мы так сердечно поговорили, кажется, что мы прям знали друг друга. Вот эта атмосфера такое Мгм. делает. И очень много мыслей, которыми мы поделились и которые остаются с нами. И сейчас я просто хочу сказать огромное всем спасибо. Это было глубокое, замечательное событие, и это все про любовь, про милосердие, про то, что мы есть друг у друга, и что мы сделаем что-то для того, чтобы мир стал лучше. Спасибо. Спасибо. И давайте Юля будет Так, завершать. я? Давай Елена, да, потом Юля. Давай, два человека. Да, я хотела поделиться тем, что я наблюдала, что для меня вот термины и рассуждения именно основанные на буддийской психологии, оказались очень абстрактными, и я пыталась их все время перевести на обычную психологию, к которой я привыкла, именно западную. И, например, вот это наблюдение kind, доброе, я именно переводила для себя как части личности, некое большое я, которое за всем этим наблюдает. И это мне помогало как бы легче воспринимать эти довольно абстрактные понятия, которые кажутся плохо понимаемыми. И второе, мне очень интересна вообще концепция жизни в неопределенности. Я как раз очень сейчас интересуюсь тем, как много ошибок и делается для того, чтобы создать некую определенность, но у меня есть внутренний такой антагонист, который задумался над тем, что, окей, допустим, я хорошо живу в неопределенности или что-то хрустит в кустах, я не буду это разрешать. И тут мой внутренний антагонист, он мне очень живой, он говорит, а что, если это реально тигр?
И как бы это немножко тоже о границах, которые мой западный ум, или если это на Востоке, который стремится все-таки в каком-то моменте максимума или минимума куда-то двинуться. Вот, спасибо. Да, спасибо. Кажется, Брюс, мы все-таки любим интегрировать, любим соединять, но после сегодняшней встречи мы можем с этим не бороться Of больше. Мы course. можем допустить это и тоже. Юля. Мы говорили про доброту, и меня зацепила история с тем, что мы все говорим про доброту во внешний мир какой-то, но по доброте к себе есть вопросы и проблемы. Вот. И если уж я, вероятно, заключительный спикер сегодня, то было бы классно, если бы каждый из нас был добрее к себе, а потом к окружающим. Да, спасибо. Мне кажется, это прекрасное завершающее пожелание. И хочу, Брюс, тебя тоже спросить, что ты слышишь в том, что люди говорили сейчас, что тебя тронуло или удивило как-то, что в тебе осталось? Well, I think the theme that I mostly heard was of people resonating with the potential to be more conscious in our practice of unconditional kindness. It's not familiar for us to be unconditionally kind. Usually we are kind to things that feel positive and want to change things that feel negative. So it's sort of an alien idea in our culture. I'm not sure about Russian, but certainly ours. So, but I think the fact that people resonate with the view of kindness is sort of the ground from which that type of investigation could happen. Like, what if I was just as kind to myself, as the last person mentioned, as I am to my children or to people I care about, to my animal friends? I mean, what would it be like if I practiced just being intimately participative in everything I experienced? And as the first person said, it's very important to have boundaries. And part of that, to clarify, is that there's a difference between the practice of being kind as an experience and our behavior. We have to learn that feelings are not the same as behavior, and we can be kind to everything that arises in our experience. That doesn't mean that we say yes to bad behavior. It doesn't mean we don't have conflict, and that we try to be a voice to protect people and so forth. But uh, it's very important to learn that we can have a full range of feelings and still be very precise about discriminating in our behavior. Доброту к своему опыту и к своим переживаниям, ко всему, что происходит со мной, к тому, что я чувствую, я забираю как самый сердечный совет от самого близкого друга. Спасибо тебе, Брюс, за твое присутствие в нашем сообществе сегодня. И я надеюсь, что э, все получили удовольствие и что мы создали много пользы, много вот этого импульса доброты, который нам всем, как мне кажется, очень сильно нужен и очень сильно поможет. Спасибо тебе за твое время и присутствие. Well, thank you for inviting me, and thank everyone participating, not just for being part of this event, and thank you, Max, for the invitation and arranging it, but
the fact that people are taking part in this, I think, is pretty reliably an indication that everyone participating is doing their best in their life to treat others kindly and to try to live a life that has both integrity and compassion, and hopefully to be intelligent that life isn't organized around safety. So we need to protect ourselves and have boundaries as well. But, thank you all for the efforts that obviously you're making in your life, because, we need as many people as possible who are trying to live in integrity and treat others kindly. And there's plenty of people who aren't doing that. So, so thank you all. Спасибо. Друзья, я вас тоже сердечно благодарю. Все, что происходит здесь, происходит благодаря вам. И я счастлив, то, что вы все здесь сегодня есть. Я надеюсь, что мы все унесем какой-то конструктивный импульс от этой встречи, он прорастет в какие-то наши действия, возможно, в первую очередь действия по отношению к нам самим, действия на каком-то нашем внутреннем уровне. Спасибо всем. Давайте заканчивать эту встречу. Спасибо, Брюс. Желаю тебе хорошего калифорнийского дня и будем на связи. Спасибо, друзья. Пока-пока. Спасибо, команда. Бай.